Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Renan Martin book. We have come here to the video number 42. It is the pronouns. What is the pronouns? I, we, you, he, she, it, they are pronouns. This, that, they are pronouns. Who, where, which, in between the sentence, it is a pronoun. Now what you are going to see is as. As is a relative pronoun, as. As is a relative pronoun. What do you mean by relative pronoun? After such. This as should come after such. For example, tears. Tears. Such as angels. We burst forth. Tears. Which comes such as. Such as. Angels we burst forth. Tears. You're telling about the tears such as. This such as stands for angels we burst forth. The angels are crying. See here, these mangoes are not such as I bought yesterday, such as. The such as stands for what? The mangoes which bought yesterday. Such as stands for the mangoes. These mangoes are not such as I bought yesterday. Yesterday I bought 3 mangoes. Today I bought 3 mangoes. Yesterday's mangoes were very tasty, but today's mangoes is not tasty. So you are saying these mangoes are not such as I bought yesterday. This such as stands for what? The mangoes which I have bought yesterday. So such as is a relative pronoun. As is a pronoun. Such as. So this as comes after such. He is such a man as a honor. He is such a man. See, he is such a man as a honor. So as comes after such. He is such a man as a honor means he is the man whom I honor the most. So such as stands for the man he. We have never had such a time as the present. We have never had such a time as the present. What do you mean by that? So, earlier we used to enjoy. Now we are enjoying. This enjoyment is never equal to any time. So, this is the best. We have never had such a time as the present. Say, such as stands for what? The time. Right? Such a time. His answer was such as I expected him to give. His answer was such as I expected him to give. This such as stands for what? The answer. So such as becomes a relative pronoun. Such as. So the word as can be used as a relative pronoun after same. After same you are using as. My trouble is the same as yours. Same as. Same as means what? The trouble. My trouble. I have a trouble. You have a trouble. Right? My trouble is the same as yours. So, my trouble is the same as yours means it's just like your trouble. I also have the trouble. So, same as stands for trouble. This is not the same as that. This pen, that pen. This pen is not same as that pen. So, the same as, it stands for this pronoun. This may be a car. This may be a pen. I played with the same bat that you did. I played with the same bat that you did. So, same means what? The bat. It stands for bat. The same as usually means of the same kind. Same as means what? Same kind. The same ... that means one and the same. Both are the same. The word as is also used as a relative pronoun as. After as followed by an adjective. After as adjective should come. I collected as many, see as many is an adjective, as many specimens as I could find. This as many stands for what? Specimens. I collected as many specimens as I can. So this as is followed by many. So this as many stands for the specimens. Note the first as is here an adverb. Now coming here, in older English the word but
was used as a relative pronoun after a negative. This but stands for one noun and the but comes after negative. It often had the force of a relative pronoun. There is none. None is a negative word. There is none but will agree with me. This but stands for what? Somebody. There is none, nobody, but stands for somebody will agree with me. So but will agree. Who will not agree? None but will agree with me. There is none but will agree with me means what? Everybody will agree with me. Who will not agree with me? There is none but will agree with me. But means everybody. There is no Hindu but knows the story of the Ramayana. There is no, see, negative no is there, but is there. So that is, there is no Hindu who does not know. There is no Hindu but knows the story of Ramayana means every Hindu knows the story of Ramayana, Rama, Sita, Ravana. Ravana kidnapped Sita. There is no Hindu. No Hindu means everybody. But there is no Hindu but means every Hindu knows the story of the Ramayana. But stands for what? The people, right? So but is the relative pronoun. There is no man but wishes to live. What is that? There is no man but wishes to live. What do you mean by that? Every man wish to live. That's what the meaning is. But stands for people. Every man wishes to live. But stands for man. There is no rose but has some thorn. So there is no rose after no but comes. There is no rose but has some thorn means every roses, the tree plant, has thorns. There is scarcely a child but likes candy. What do you mean by scarcely is a negative word? But. There is scarcely a child but likes candy. Every child likes candy. Every children like candies, candy sweets. So no child will not like. Every child will like. So after scarcely but is used. But stands for the children or child. There is no man but knows these things means everybody knows that. So but stands for the people. It will be seen that the pronoun but is here equivalent to who not. But means what? Who not? Everybody. Which not. So omission of the relative pronouns. The relative pronouns. What are the relative pronouns? That which comes in between the sentence. The relative pronoun is generally omitted when it would be in the accusative case. Accusative means what? As an object. Few and short were the prayers. We said. Few and short were the prayers. We said. So we said only few prayers. We said. You are not using any relative pronoun. A contented mind is the greatest blessing. Anybody who is satisfied mind is a well-wished person. A man. Enjoy in the world. I am monarch of all. I am the king of all. You don't use relative pronoun. I survey. Men must reap the things they sow. Whatever you do, you have to get it back. So that is used with preferably with the persons. So but that is used preferably with reference to persons. That is used with person. Thus we tend the meeting which I attended yesterday. The meeting which I attended yesterday. The meeting which I attended yesterday. So which stands for what? Meeting. Rather than the meeting that I attended yesterday. So, the meeting which I attended yesterday you use rather than using the meeting attended yesterday. With reference to that is used. With reference to things or meeting which is not live, you are using which. But more frequently, the meeting I attended yesterday, the accusative relating being as a rule omitted altogether onions. So this tendency to omit the accusative relative is more marked in the spoken language. In the spoken language, so relative pronouns used as accusative case, relative is not used. In the written language, its omission is often felt to be undignified. In the following example from poetry, a relative pronoun in the nominative case is omitted. You see, T is distance. Lends enchantment to the view. T is distance. Lends enchantment to the view. What do you mean by that? The more something is distance, like Kashmir is there, it's very far. So
it brings so happiness to you to go to Kashmir. If you are in Kashmir, you don't enjoy the beauty of Kashmir. I have a brother. He is condemned to die means he is about to die. So you are not using relative pronoun. The omission of relative pronoun in the nominative case now quite exceptional, except in colloquial speech. There is somebody at the door, A wants to see you. So dear friends, what you have seen is such as, same that. So this such as a relative pronoun comes with as, and same as a relative pronoun, as a relative pronoun comes with the same. So hope you are able to get it. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். பிரதிபெயர் சொற்களை பார்த்தீர்கள். பிரதிபெயர் சொல் என்றால் என்ன? பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக அவன், அவள், அது என்று சொல்கிறோம். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ என்று வந்துவிட்டால் யாரோ அவர், விச் என்று வந்துவிட்டால் எதுவோ அது, தட் எது என்று வந்துவிட்டால் ஒரு மனிதனை குறிப்பது, எ சைல்ட் தட் வாக்ஸ் என்று சொல்கிறோம், ஏ பாய் தட் வேர்ஸ் எ ஷர்ட். அப்போ ஹூவும் தட்டும் மனிதர்களும் யூஸ் பண்ணலாம், பொருட்களுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிறது. இப்பொழுது நாம் பார்க்க போவது ஆஸ் என்றால் என்ன? அதே காரணம், அந்த காரணத்தினாலே ஆஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றை போல் ஒன்று இருக்கிறது. ஆஸ் என்றால் அதே நேரத்திலே என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது. இங்கே ஆஸ் என்பது இந்த சச், அதை போன்று அந்த அதை போன்று என்று வருகிற பொழுது சச், அது பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிறது. டியர்ஸ், கண்ணீர் துளிகள், such as angels we burst forth, தேவதைகள் எல்லாம் அழுவது போல அந்த கண்ணீர் துளிகள் பொழிந்து விட்டது. such as என்றால் என்ன? இந்த such என்பது கண்ணீர் துளிகள், அதை குறிக்கிறது. So the tears such as angels we burst forth, these mangoes are not such as I bought yesterday. இன்று 3 மாம்பழம் வாங்கினேன், நேற்று 3 மாம்பழம் வாங்கினேன். இன்று வாங்கிய அந்த 3 மாம்பழம் நேற்று வாங்கிய மாம்பழம் போன்று இல்லை. such as, அதை போன்று. these mangoes are not such as I bought yesterday. இந்த such as என்று எதை குறிப்பிடுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது நேற்று வாங்கிய மாம்பழங்கள், அந்த such as ஐ குறிக்கிறது. இது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிறது. such as என்றால் என்ன? அதை போன்ற மாம்பழங்கள் என்று பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக வருகிறது. is such a man as அவன்தான், அதை போன்ற ஒரு மனிதனைத்தான் நான் மரியாதை செலுத்துகிறேன். இந்த சச்சே என்று சொல்கிற பொழுது அப்பேற்பட்ட ஒரு மனிதரை என்று வருகிறது. we never had such a time as the present. இப்பொழுது ஜாலியாக இருக்கிற, நேற்று ஜாலியாக இருந்த, ஆக இப்பொழுது ஜாலியாக இருக்கிறத மாதிரி நேற்று இதுவரைக்கும் நான் ஜாலியாக இருந்ததே இல்லை. we have never had such a time as சச்சே என்றால் என்ன? இந்த மாதிரி ஒரு இன்ப நொடி பொழுதுகள் என்பதை குறிக்கிறது. his answer was such as I expected him to give. நான் எதிர்பார்த்ததை போன்று அதே போன்ற பதிலை அவன் அளித்தான். such as என்று வருகிற பொழுது அதே போன்ற பதில் என்று வருகிறது. இந்த such as என்றால் இந்த சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக 2 வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியதாக, இந்த such என்பது ஒரு பெயர் சொல்லை குறிக்கக்கூடியதாக வருகிறது. அதாகியால் அது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் என்று சொல்கிறோம். as can be used as a relative pronoun after the same. as என்பது சேம் என்றால் என்ன? அதை போன்று, சேம். my trouble is the same as yours. உன்னுடைய பிரச்சனை போன்றே இருக்கிறது. இந்த சேம் என்பது சேம் as என்று சொல்கிற பொழுது பிரச்சனையை குறிக்கிறது. அதே போல் this is not the same as that, இது அதை போன்றே கிடையாது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த சேம் as என்றால் என்ன? அந்த பொருளை போன்று, அந்த பொருளை சொல்கிறோம். I played with the same bat that you did. நீ விளையாட அதே போன்ற பேட்டில் நானும் விளையாடினேன். நீ விளையாடிய அதே பேட்டில் நானும் விளையாடினேன். சேம் சொல்கிற பொழுது இந்த சேம் எதை குறிக்கிறது? அந்த பேட்டை குறிக்கிறது. சேம் as usually means of the same kind. சேம் as என்றால் என்ன? ஒரே வகையான. சேம் that means one and the same, ரெண்டும் ஒன்று தான். சேம் that. The word as is also used as a relative pronoun after as followed by an adjective. Adjective என்றால் என்ன? பெயரொரு சொல். asக்கு பக்கம் பெயரொரு சொற்கள் வருகிறது. I collected as many specimens as I could find. என்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவு அந்த முக்கியமான பொருட்களை நான் சேகரித்தேன். as கூட மெனிங்கிறது அட்ஜெக்டிவ். asங்கிறது பக்கத்தில் மெனி போட்டுறோம். இந்த as many என்றால் என்ன? அந்த அளவு பொருட்கள். as many, எந்த அளவு பொருட்களோ அந்த அளவு என்று வருகிறது. ஆக இந்த ஆங்கிலத்தில் ஆனால்
ஆனால் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது இந்த பட் என்பது தவிர என்று வருகிறது. இந்த பட் என்பது அதற்கு முன்னாடி நெகட்டிவ் வார்த்தைகள் வர வேண்டும். நன்னு, நோ, நோபடி, நத்திங், ஸ்கேர்ஸ்லி. உதாரணத்துக்கு there is none but will agree with me. there is none, யாருமே கிடையாது, அனைவரும் என்னுடன் ஒற்றுக்கொள்வார்கள். இந்த பட், ஆனால் அனைவரும் என்னுடன் ஒற்றுக்கொள்வார்கள் பட் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த அனைத்து மக்களையும் குறிக்கிறது. யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, ஆனால் எல்லாமே ஒத்துக்கொள்வார்கள். பட் will agree with me. இந்த பட் என்பது அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்னை. there is no Hindu but knows the story of Ramayana. எந்த இந்துக்களும் இல்லை ராமாயணம் தெரியாத இந்துக்கள். ஆக இந்த பட் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இந்த பட் என்பது மக்களை குறிக்கிறது, அறிந்த மக்களை குறிக்கிறது, அந்த ராமாயணத்தை அறிந்த இந்துக்களை குறிக்கிறது. there is no man but wishes to live. எந்த மனிதனும் இல்லை, ஆனால் அனைத்து மனிதனும் 100 வருடம் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவனாக இருக்கிறான். இந்த பட் என்பது மனிதர்களை குறிக்கிறது, அனைத்து மனிதர்களும். there is no rose but has the same thorn. எந்த ரோஜாவும் இல்லை, முள்ளில்லாத ரோஜாக்கள். பட் என்பது அந்த அனைத்து ரோஜாக்களையும் குறிப்பிடுகிறது. there is scarcely a child but likes candy. எந்த குழந்தையும் இல்லை, மிட்டாய் பிடிக்காத குழந்தைகள். ஆக அனைத்து குழந்தைகளும் என்று வருகிறது இந்த பட் என்றால் அனைத்து குழந்தைகளும். there is no man but knows these things. எந்த மனிதனும் இல்லை but knows these things. இந்த விஷயங்களை தெரிந்த என்று சொல்லுகிற பொழுது யாருக்கு தெரியாத அனைவருக்கும் தெரியும் என்று வருகிறது. இந்த பட் என்றால் அனைவருக்கும் தெரிந்த. it will be seen that the pronoun but is here equivalent to who, not. யாருக்கு இல்லை, எதுக்கு இல்லை, அந்த பட் என்று வந்து விட்டாலே யாருக்கு இல்லை அனைவருக்கும் தெரியும், யாருக்கு இல்லை அனைவருக்கும் இருக்கிறது, எதற்கு தெரியாத அனைத்துக்கும் தெரிகிறது என்று வருகிறது. அதே போன்று சில வார்த்தைகளிலே இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் நம்ம ஒதுக்கி விடுகிறோம். அதான் இந்த கவிதைகளில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துலேயும் இந்த நம்ம ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸை விட்டு விடுகிறோம். இந்த தட் என்பது பொதுவாகவே மனிதர்களை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆகையால் த மீட்டிங் விச் ஐ அட்டெண்டட் எஸ்டர்டே, நேற்று நான் கலந்து கொண்ட அந்த மீட்டிங், த மீட்டிங் விச் ஐ அட்டெண்டட் எஸ்டர்டே, இந்த விச் எதை குறிக்கிறது, மீட்டிங்கை குறிக்கிறது. இந்த விச்சுக்கு பதிலாக தட்டு போடுவதில்லை, தட்டு மனிதர்களுக்கு போடுவோம். த மீட்டிங் தட் ஐ அட்டெண்டட் எஸ்டர்டே, இந்த தேட்டுங்கிறது மனிதர்களை குறிக்கிறது. ஆகையால் விச்சை தான் போடணும். தேட், அந்த தேட் எதை குறிக்கிறது, இந்த மீட்டிங்கை குறிக்கிறது. ஆனால் தட்டு போடுவதற்கு பதிலாக விச்சு தான் போட வேண்டும். அதே போன்று இங்கே இந்த செய்யப்படும் பொருளாக வருகிற பொழுது இங்கே